Selamat pagi City Gate. Mari pada pagi hari ini saya mau mengajak semua untuk merasakan hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau rindu, diam duduk di kakinya, merasakan hadiratnya. Biar Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Mari fokuskan hati dan pikiranmu. Biar kami datang dengan kerinduan Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Hadirlah Tuhan, tengah-tengah kami. Mari semua katakan, rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan
bersujud di kaki-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami. Bawa pribadi kami, hati kami yang Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran kita. Biar perjamuan kudus ini bukan menjadi suatu ritual, bukan menjadi suatu kebiasaan,
tapi mengingatkan kita kalau pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saudara dan saya adalah suatu pengorbanan yang mahal. Dan biar daripada kita selalu mengingat dan selalu menghidupi dan selalu mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Persiapkan roti dan anggur, kita akan mulai perjamuan kudus pada pagi hari ini. Angkat roti di atas kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh duduk seperjamuan dengan Engkau Tuhan. Mengingatkan kembali Tuhan peristiwa 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami mau masuk perjamuan Tuhan bersama Engkau Yesus Kristus. Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan, layakkan kami Tuhan. Setiap daripada kami supaya masuk dalam tata Engkau yang suci dengan hati pikiran yang murni Tuhan di hadapan Engkau. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau hidup serupa seperti Engkau Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, kalau sebentar kami mau minum anggur ini Tuhan, kami mau berjanji Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, supaya setiap hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan, menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan Tuhan duduk seperjamuan Tuhan, menikmati perjamuan kudus Tuhan bersama Engkau. Kami berjanji Tuhan, kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, supaya hidup kami bisa menjadi perlambangan-Mu Tuhan, mau menjadi representatif Engkau Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, bagi kemuliaan dan besaran hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan dan Raja kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Welcome to our online service di minggu kedua bulan Januari 2022 ini. Tentunya seperti yang selalu notified sebelumnya bahwa kita semua masih harus menjalankan ibadah secara online given this current situation that we are dealing with. But I believe that Holy Spirit is at work and Holy Spirit is He's present. Dia hadir, Dia maha hadir. He is in control over all the situations. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, I'm also kicking off a new sermon series today, and which I'm excited with to share with you. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, let's pray together. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hari ini kami kembali bisa berkumpul secara online Tuhan, bisa beribadah dari rumah ke rumah. I believe Your presence is with us. You are an omnipresent God. And you are at work from house to house, from heart to heart, and we believe that you will be speaking right to every single person listening to this service. I pray for the anointing of the Lord upon your servant, Lord, upon every one of us, so that through the message that's being delivered today, I pray that Holy Spirit speaks uniquely to every person. Holy Spirit speaks specifically for every person.
And let the Word of God liberate us, set us free, heal us, transform us, and change us. Thank you so much, Lord. We are so excited for the Word of God. Biar kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam bahasa yang sederhana, in simplicity, but with the anointing of the Lord. And biar kebenaran firman Tuhan menerobosi setiap hati kami, menerobosi setiap jiwa kami. Thank you, Lord. In the name of Jesus, kami telah berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, I'm kicking off a brand new series today. Series yang saya sebut dengan judul In Every Way Be More Like Christ. Dalam segala hal, jadilah semakin serupa dengan Kristus. Efesus 4 ayat 15. Contemporary English version says this: love should always make us tell the truth. Then we will grow in every way and be more like Christ, the head. Dan disitulah judul sermon series yang saya berikan, saudara. We will grow in every way, be more like Christ. Nah, saudara, maturity is not an option. Menjadi dewasa sebetulnya bukan lagi sebuah option yang kita bisa pilih. Maturity, to be mature, adalah sebuah perintah. Saat Tuhan memerintahkan jadilah sempurna seperti Bapa di surga. Kata sempurna teleos sempurna artinya, tapi juga bisa mengandung makna apa? Full, complete, saudara. Menjadi dewasa. Jadi saudara, menjadi dewasa sebetulnya bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Menjadi dewasa adalah sebuah keharusan karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan. Now, the question is, how can we be mature? Dan maturity, saya percaya, adalah sebuah outcome yang natural saat kita, it's a very natural outcome that comes out of a healthy growth process. Saat kita memasuki proses pertumbuhan, pasti kedewasaan itu akan muncul secara natural. Now, what kind of growth? The growth that happens in every way and be more like Christ. Karakteristik pertumbuhan, saat kita bicara pertumbuhan seperti gimana? Growth yang pertama adalah growth that has to be balanced. Growth that is balanced, seimbang. Maksudnya apa? Growth that occurs in all aspects of life. Terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Growth yang juga terjadi harus growth yang sifatnya optimum. Maksudnya apa? It is not mediocre. It must occur. It maximizes out the true potential. Harus maksimal dan optimum dalam seluruh aspek tersebut, saudara. Dan yang terakhir juga growth that is Christ-centered. Harus berakar dan juga harus mengarah kepada Kristus. Berakar dalam arti apa, saudara? Sumbernya, akar, fondasi pertumbuhanmu harus spiritual itu semua di dalam Tuhan. Dan tujuan, proyeksimu harus menjadi serupa dengan Kristus. So it's all about Christ. So that's the kind of growth that we want to pursue so that we can reach that maturity. Growth that is balanced, growth that is optimum, growth that is Christ-centered. Now, this sermon series is basically, we will explore a few bipolarizations that we can experience in life. Baik secara individu atau baik sebagai orang Kristen, orang percaya, the Christians or church even. There are too many things that are bipolarized in life, and saat kita melihat bipolarization, maksudnya apa? Pengkutupan, saudara, ya. Pengkutupan, kutub yang satu dengan ekstrem yang lain. And many Christians, many churches, when dealing with these bipolarizations, they often take a one-side approach. Dalam arti begini, oh, saya ambil kutub A, maka saya tidak ambil kutub B. Atau saya ambil kutub B, tapi maka saya tidak ambil kutub A. Terjadi sebuah ekstremitas, saudara. Is one or the other. Dan saudara, saya percaya, and through this sermon series, I will talk about all these bipolarizations that happen in life. Dan I want to present to you and present what the Bible says about these bipolarizations. And I strongly believe that we have to be balanced. And that's why when we talk about that growth that is balanced, optimum, Christ-centered, let's apply that to how we deal with these bipolarizations in life. Because I believe, kalau saya boleh quote
dari hamba Tuhan yang bernama A.R. Bernard. He always says this, the absence of balance leads to extremity, the extremity leads to error. Ketiadaan keseimbangan mengarahkan Anda kepada ekstremitas, ekstremitas akan membawa kepada penyimpangan. Nah saudara, hari ini the first bipolarization that I want to talk about is grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. We fully aware when we talk about grace and truth, sepertinya mereka dua hal yang kontradiktif, and that creates the division, that creates that bipolarization, pengkutupan. Ada grup yang mengatakan it's all about grace but no truth at all, tapi ada grup yang mengatakan all truth, no grace. Now let's talk about this. When pengkutupan yang satu yang berbicara tentang all grace but without truth, ini adalah karakteristiknya adalah it will be grace abusive. They will be grace abusive. Semua adalah kasih karunia tanpa ada kebenaran. Fokusnya hanya pada kasih karunia tanpa ada fokus pada kebenaran. Pasti grace abusive. Karakteristiknya seperti gimana saudara? Changeless. Dengan kata lain berapa? Artinya orang-orangnya tidak mengalami perubahan hidup. Karena kasih karunia terus, saya berdosa terus aja karena diampuni terus oleh Tuhan. Tidak ada perubahan hidup. Reckless, menjadi ceroboh, orang-orang yang ceroboh asal hidupnya. Ada kasih karunia terus, it's okay, Jesus loves me, Jesus loves me, Jesus loves me. Dan juga standardless, tidak ada standar dalam hidup. Tidak ada, karena buat mereka, orang yang grupnya ini all grace no truth, they don't believe there is truth. They believe that truth is relative. Kebenaran itu menjadi sebuah yang relatif, bukan lagi absolut. Sehingga dalam hidupnya tidak ada lagi standar kebenaran yang definitif, saudara. Now let's talk about the other group. All truth, no grace. Orang-orang ini, grup ini adalah grup Farisi, saudara. Grup Farisi, mentalitas spirit Farisi. Karakteristiknya apa? Judgmental, mudah menghakimi, mudah merendahkan, mudah melabel orang lain. Karena merasa self-righteous, merasa sangat benar, merasa paling kudus dan paling rohani, lalu mudah merendahkan orang lain. Juga Farisi ini sifatnya apa? Karakteristiknya adalah biasanya hypocrite. Dengan kata lain apa istilahnya? They telling people to do something that they don't do themselves. Jadi very hypocrite dalam arti munafik, dan juga legalistic. Artinya apa? Agamawi. Melakukan hukum-hukum agama, ketaatan mereka dilakukan sesuai hukum agama just for the sake of ticking the box. Just for the sake, ya udahlah kita lakukan saja. Tanpa punya niat, tanpa punya hati, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhannya. Nah, saudara, let's talk about, okay, that's the bipolarization. Let's see what the Bible says. John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Verse 16-17. Out of His fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So let's see what the Bible says. The Bible says that Jesus is full of grace and truth. Kata full menjadi penting di sana, kata and menjadi penting di sana. Dengan kata lain bahwa He is full of grace, He is full of truth. And this is what, it comes to that point again when we talk about that growth that is balanced and optimum. This is how Jesus is. He is not 50% grace, He is not 50% truth. He is basically full of grace. He is full of truth. He is optimum across the two. So Jesus is full of grace and truth. It's not about or. It's not about kasih karunia atau kebenaran. It's about kasih karunia dan kebenaran. He is full of grace and truth, and through Him only the grace and truth came to the people. Now, Timothy Keller, kalau saya boleh quote, mengatakan begini, truth without grace is not really truth, and grace without truth is not really grace. Kebenaran tanpa kasih karunia bukan kebenaran. Kasih karunia tanpa kebenaran bukan kasih karunia. Nah, saya mengajak saudara membuka dan mengajak saudara untuk memahami tentang prinsip hukum atau law dalam hidup, supaya kita bisa memahami betul, saudara. John 1:17. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Nah, saudara, Anda harus memahami begini.
For the law was given through Moses. Ada sebuah komparasi di sana. Law given through Moses and grace and truth came through Jesus Christ. Now when we talk about the law of Moses, this was the law that God gave to Israel, kepada bangsa Israel, hukum yang diberikan melalui Musa untuk diimplementasikan untuk bangsa Israel. And the law, basically, when we talk about law of Moses, we talk not just about the 10 commandments. That's just a small fraction. There are hundreds of laws under the law of Moses. And the law of Moses, pada dasarnya, all the law was basically a complete system that God gave, that God wanted to put in place to regulate the way His people lived. Semua itu mengatur cara hidup, cara ibadah, semuanya diatur sebagai satu bangsa pilihan Tuhan. So the law itself, the law of Moses, itu sifatnya covenantal in nature, perjanjian, dengan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, juga merit based. Merit based berarti apa? Istilahnya saudara begini, sesimpel ini. Merit based means obedience attracts the blessings of God, disobedience attracts the curse of God. Sesimpel itu. Anda taat, pasti Anda diberkati. Anda berdosa, Anda pasti akan dikutuk. Sesimpel itu. Nah, saudara, saya mau buka Romans 7, verse 7a. Paul said this, "What shall we say then? Is the law sinful? Certainly not." Verse 10 to 12. "I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment put me to death. So that the law is holy, the commandment is holy, righteous, and good." Verse 14. "We know that the law is spiritual, but I am an unspiritual, sold as a slave to sin." Now, it is important for us to acknowledge and understand that the law of Moses, hukum Taurat, hukum Musa yang diberikan saat itu oleh Tuhan, it was a good system. It was intended, perhatikan tadi, it was intended to bring life. So the law was intended to be life-giving. Dengan kata lain, bahwa istilahnya there was nothing wrong about the law. There was nothing impure, there was nothing sinful about the law. Bahkan Paulus tadi mengatakan begini, bahwa istilahnya the law is holy, commandments holy, righteous, good. The law is spiritual. So there's nothing wrong with the law. The problem was with the people. The people, kalau kata Paulus mengatakan begini, the law is spiritual, I am unspiritual, sold as a slave to sin. Hukumnya bagus, tapi we as the human being, we are sinners and we could not keep up with the law. Seperti Paulus mengatakan bahwa istilahnya, the problem was with the people, they were non-abiding at the end. They fell short of the standard and the requirement of the law. Dan itu permasalahan manusia. Mau kita bikin peraturan oleh apapun dalam hidup, pada dasarnya kita akan melanggarnya. Saya rasa Anda pasti setuju dengan saya dengan statement tersebut. Orang Indonesia seringkali bikin begini, pemerintah Indonesia bikin aturan itu harus untuk dilanggar dengan sengaja. Jadi saudara, the problem was not with the law. The law is good, holy, righteous, but the problem was the people. And that's the nature. And that's how the scripture says that we are all sinners. We fell short of the glory of God. Kita semua telah berbuat dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Matius 5, 17-18, perhatikan ini. "Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Now when Jesus was on earth, he basically said, "I am not here to abolish the law. I'm here to fulfill the law." When Jesus said he was to fulfill the law, he basically was implying he was to elevate the standard, elevate the law to the highest standard of perfection. Dia menaikkan derajat dan standarnya. That's what he meant by fulfilling the law. And that's the reason why if you read through that chapter, Matthew 5 and 6, and you will see clearly how Jesus basically elevated that standard straight away. Jesus said, kalau kebenaranmu
tidak melebihi daripada orang Farisi ini. Orang Farisi ini sudah sempurna menjaga hukum. Tapi kalau kebenaran kekudusanmu tidak melebihi mereka, you tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Oh, you are talking about adultery, but if a man looks at a woman lustfully, you have committed adultery. Saat hukum Musa mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus mengatakan kalau Anda ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Dan sebagainya. He is elevating the standard, elevating the law to the highest standard of perfection. Dan kalau bisa disummarize pada dasarnya, itu mengerucut kepada firman Tuhan yang mengatakan begini, be perfect therefore as your Father in heaven is perfect. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mengerucut ke sana. Mengerucut kepada hukum menjadilah sempurna seperti Bapa di surga. Dan saudara, saat Yesus mengatakan, yes, I'm gonna fulfill the law in his capacity as an ordinary human being, Jesus successfully accomplished that new standard. He successfully lived out that new standard, being perfect, without flaw, without sin, to the point of death on the cross. Perhatikan ya, hukum Musa diberikan, tapi bangsa Israel tidak bisa memenuhi. Tidak bisa memenuhi, keep the law perfectly, tidak bisa. Tapi Yesus saat dia bilang, I'm gonna fulfill the law with that elevated standard of perfection, he became the man, ordinary man, who actually successfully accomplished and lived out that requirement, that command, that new standard without flaw, without sin. Dan saudara, what's the implication with us? I have to say, hukum yang menyebut bahwa jadilah sempurna, tentunya itu menjadi bagian kita. That's the standard that we have to strive for. Itu adalah standar yang kita harus arahkan fokus dan hati kita untuk kita bisa capai. That's the best, that's the complete standard, and we have to strive for it. Kita harus coba usahakan mencapai ke situ. Tapi of course, in reality, it is impossible for us to live out or to reach or to accomplish that standard in the similar flawlessness that Jesus did. Maksudnya bagaimana saudara? Kita tidak bisa menjadi sempurna seperti model Yesus saat itu menjadi sempurna. Yesus mencapai memenuhi, menggenapi hukum tersebut tanpa dia berdosa sedikit pun. He was sinless, he was flawless, he was spotless. Saat dia mati di atas kayu salib dikatakan dia setia taat sampai mati. Oleh sebab itu dia diberikan nama di atas segala nama, dan kepadanya seluruh lutut bertelur, semua lidah mengaku. Dia didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu saudara, jadi dia saat Yesus mengatakan aku menggenapi semua requirement dan standard itu secara sempurna, we are striving for the perfection. Kita mencoba menjadi sempurna seperti Bapa, tapi kita tidak mungkin bisa mencapai seperti kadar Yesus saat itu. Yes, you have to strive for the perfection, but you cannot mencapai itu seperti Yesus mencapai itu. Karena apa saudara? Kita berdosa. Yesus tidak berdosa. Jesus didn't commit any sin. We sin. We did sin. We still do sin today. We still can sin tomorrow. Tapi Yesus tidak. He didn't sin at all. So kita tidak bisa mencapai. Dan di situ ada sebuah gap, saudara. There's a gap there between that calling to be perfect like Father in heaven yang Yesus sudah capai, tapi kita di sini kita mau mengarahkan hati kita mencapai ke sini. Dan disinilah saudara, the gap, this kind of gap, this is the space, this is the defined space where Jesus basically comes in with His grace and truth to close the gap, to bridge the gap with His grace and truth. Nah saudara, let's talk about the grace and truth. What is grace? Now, it is important for us to understand what grace is, because if we fail to understand what grace is, it is practically impossible for us to please God, even to have relationship with Him. Kata grace dari kata Yunani charis, artinya apa saudara? Graciousness, kebaikan, graciousness of manner or acceptable, benefit, gift, hadiah, saudara. Jadi grace itu pemberian, grace itu kebaikan yang
tidak bisa kita bayarkan. Pemberian yang diberikan yang kita tidak pernah bisa bayarkan, saudara. It's a gift. Nah, grace punya beberapa karakteristik secara cepat. Grace is highly valued, extremely sought for, desperately needed. Dengan kata lain, artinya apa? Grace itu kasih karunia selalu menyangkut pemberian yang nilainya tinggi. Sesuatu yang pemberian yang selalu dicari-cari, sesuatu yang selalu dibutuhkan secara desperate. That's grace. Grace is given by the superior to the inferior. Kasih karunia selalu bicara tentang pemberian yang diberikan kepada orang yang superior dan kepada yang inferior. Inferior ini tidak akan pernah bisa beli, tidak akan pernah bisa bayar pemberian ini. The inferior will never be able to earn the gift, the grace. That's why the grace is given by the most superior to the most inferior. Grace is one-sidedly granted to the undeserving. Dengan kata lain, apa saudara? Bahwa grace diberikan secara sepihak kepada mereka yang tidak berkenan. Jadi grace eliminates the relevance of worthiness, acceptability, and merit. Grace tidak melihat seberapa layak engkau, tidak melihat seberapa qualified engkau. Grace tidak melihat seberapa pantas engkau menerima. Grace satu sisi is one-sided game. Saya decided untuk memberi Anda walaupun you tidak layak, selesai. That's grace. Grace is unconditionally given in advance without any prerequisite to be met. Dengan kata lain, kasih karunia diberikan di muka secara full tanpa ada requirement apapun untuk Anda penuhi. Dengan kata lain, grace recklessly hands out that privilege that you haven't earned. Kita seringkali dalam hidup kita harus buktikan dulu baru kita diberikan sesuatu. Grace is not like that. Grace basically unconditionally gives you in advance before you need to prove anything. I've given you anyway. Grace costs nothing to the recipient, but it costs everything to the giver. Dengan kata lain, bahwa grace appears to be free of charge for the recipient. Because when the gift is given graciously, the recipient doesn't need to pay a cent, doesn't need to pay anything. Because the recipient cannot earn, cannot afford it. But it appears to be free of charge. It's not because it is not valuable. It is precious, it is highly valuable, but it is free of charge because it's been paid for by the giver. Sudah dilunasi, sudah dibayar oleh si pemberi. Nah, saudara, tentunya when we talk about grace, this is what Jesus has done for you and me. We are the one who is the sinners. We need to be on that cross. We are the ones supposed to die on that cross. We have to pay for the penalty for the wage of our sin, which is death. But Jesus died. Jesus took our place on the cross. He died so that we can be forgiven, we can be alive, and we can be free. That's grace. We can never be able to pay our debts of sins. Kita tidak akan pernah bisa bayar dosa-dosa kita yang menumpuk. Kita tidak akan pernah bisa lunasi itu. But Jesus paid for us. We are supposed to die. We are the ones supposed to die on the cross. But He did die on the cross so that we can be free. That's grace. That's grace, and that's good news. So, saudara, the grace is often oleh orang dunia, tentunya bahkan terkadang ada orang Kristen yang find grace is hard to believe, difficult to accept. Banyak mereka mencibir juga, bisa mengatakan bahwa grace, this concept of grace is irrational, is illogical, is scandalous. Ada lagunya kalau judulnya adalah The Scandal of Grace. And let me tell you this, it is true indeed that grace is scandalous, that grace is irrational, grace is illogical, grace is hard to understand and accept. But the fact is, Jesus gave Himself up for us. Jesus graciously gave Himself up for us so that we can be forgiven, we can be alive, and we can be free. Nah, saudara, kenapa itu menjadi sulit untuk kita terima? Karena because we have been living in a system that has been living and breathing in our life, a merit-based system. That's the reason why we find the concept of grace is something like, geez, this is like too good to be true. And that's true, that the merit-based system that we've been living in, saya berikan Anda contoh,
Kalau Anda mau masuk ke sekolah perguruan tinggi, whatever, ada requirement-nya, Anda harus nilainya sekian. Anda harus penuhi itu. Saat Anda penuhi nilai Anda, maka Anda bisa qualified, masuklah ke dalam perguruan tinggi, university yang Anda mau. Kalau Anda ingin mendapatkan bonus, misalnya if you are working in the sales environment, Anda ingin mendapat commission atau bonus, Anda requirement, Anda harus hit angka sekian untuk generate revenue. If you exceed that, then you get your bonus. It's all about reward system. It's all about that merit-based system. Bahkan kita dengan anak kecil, seringkali melakukan reward system. If you make your bed, I'll give you chocolate. If you do this, listen to papa mama, then I'll give you this. It's all about merit-based system. And that's the reason why we find the concept of grace is sometimes hard to believe, hard to understand. Now, Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. It is by grace you have been saved. Without grace, let me say this, without grace, every person would have perished in absolute term. Pasti binasa. By grace, we have been saved by the eternal death, which is our wage of sin. We have been saved from the eternal death so that we can be free, so that we can be given the opportunity, we can gain the opportunity to live out the standard of perfection that God wants us to achieve. Saudara, there's no ifs, no buts. Kita diselamatkan kasih karunia. Karena apa? Tanpa kasih karunia kita sudah binasa. 100%. Tapi dengan ada kasih karunia yang seharusnya kita mati, Yesus mati buat kita. Kita tidak bisa bayar itu. Kita diselamatkan dari kematian kekal itu. Sehingga kita hari ini diberikan kesempatan untuk kita bisa hidupi dan mencapai standar kesempurnaan yang Tuhan mau, yang Tuhan minta dari kita. So that's why by grace we have been saved. By grace we've gained that opportunity to live out that standard of perfection. Now let's talk about truth. Truth apa itu? Aletheia. Aletheia, truth. What is true in any matter under consideration? What is true in things pertaining to God? Apa yang benar yang berkaitan dengan Tuhan. Dan saya suka dengan definisi itu, bahwa your standard of truth, your source of truth must be associated with God. Your source of truth must be attached, must originate from God. He is the ultimate standard of truth. We live in this post-truth era where, people don't really believe in truth. People think truth about themselves. People being truth is considered relative, sesuatu yang relatif sifatnya. Tapi saudara, truth berkaitan dan bersumber dari Tuhan. Ada 3 karakteristik tentang truth, saudara. Yohanes 8:31 yang sering kali kita sudah dengar, boy. You will know the truth and the truth will set you free. Truth is liberating. Kebenaran memerdekakan. Jadi truth, when we talk about truth, we must not see truth as restrictive. We must not see truth as restrictive and oppressive. Sesuatu yang mengikat, sesuatu yang membatasi. Tapi we must see truth as liberating and freeing within the corridor of the will of God. Kebenaran itu sebetulnya memerdekakan kita dalam koridor kehendak Tuhan. Kemerdekaan dalam Tuhan itu bukan bicara tentang kita bisa lakukan apapun semau kita. Tapi kemerdekaan dalam Tuhan harus dalam koridor kehendak Tuhan. And when we do that freedom within the corridor of the will of God, it will protect us. That truth will protect us. Kebenaran itu akan melindungi kita. Kebenaran itu akan preserve life for us. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Makan apa saja silakan, tapi jangan yang di tengah itu, pohon itu. Kemerdekaan dalam kehendak Tuhan. Dan kalau mereka hidupi, itu saja mereka merdeka, mereka bebas. Don't worry about that tree. We don't really need that tree. We just do everything within this Garden of Eden. Tetapi karena firman Tuhan begitu, kalau mereka hidupi begitu, mereka pasti akan mendapatkan kehidupan. They will stay on living. They will be flourishing. Karena Tuhan bilang, kalau engkau makan buah yang satu itu, you akan mati. Jadi kita harus memandang truth bukan restriktif, tapi truth adalah sesuatu yang memerdekakan. Truth also sanctifying.
John 17:17, sanctify them by truth. Your word is truth. Jadi truth through the word of God is sanctifying a person in the pursuit of perfection. Jadi saat kita bilang, ya sekarang saya mau striving for that perfection that God has said, then you can only do that when you are actually entering the sanctification process. And you are sanctified by the truth. And the truth is the word of God. Jadi kebenaran sifatnya memurnikan. Kebenaran sifatnya itu menguduskan. Kebenaran sifatnya itu adalah menyempurnakan Anda. Dan karakteristik yang ketiga tentang kebenaran itu sifatnya relasional. John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Dan kata lain apa saudara? Kebenaran, you must see truth beyond a set of regulations, beyond a set of rules. Because truth is not about rules or regulations. Truth is about a person. When Jesus said, I am the way, I am the truth. Truth is about a person found in Jesus. And because he's a person, then you can have relationship with him. Jadi saat Anda bicara kebenaran, bicara tentang Anda bisa membangun hubungan dengan pribadi. Kebenaran adalah pribadi yang Anda temukan di dalam Tuhan. Nah, saya mau mengajak saudara, dan saya tidak punya waktu untuk membaca ayat ini semua, kisah di Yohanes pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ke-11. Tapi this story perfectly describes, beautifully portrays the grace and truth coming into play simultaneously at the same time. Kasih karunia dan kebenaran itu berjalan bersama-sama saat Yesus meresponi situasi ini. Kira-kira ceritanya seperti begini. Satu hari Yesus ada di bait Allah. Lalu tiba-tiba Farisi dan guru-guru hukum membawa seorang wanita yang dikatakan bahwa ketangkap basah berzina. Lalu dibawa kepada Yesus dan dibilang pada dasarnya, hey, look, perintah Musa, hukum Musa ini adalah ini harus dirajam batu. What do you say? And Alkitab mengatakan they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Mereka menjebak Yesus dengan kasus ini. Dan kita mau pelajari ada respon-respon Yesus. Saya catat ada 4 respon Tuhan. 4 respon Yesus, dan kita bisa pelajari dari respon ini bagaimana we see the grace and truth come into play. Nah, saudara, yang pertama adalah respon Yesus adalah Jesus acknowledge the sin. Yesus tidak deny, he didn't challenge, he didn't object to the allegation. Saat dibawa wanita ini ketangkap basah berzina, dia tidak sibuk untuk mendeny itu. No, enggak, ini bukan perzinahan. He wasn't busy with that. He simply didn't say anything about it. He acknowledged the sin. Now, what does it say then? What does it mean? Now, well, truth is absolute in nature. Truth defines in clarity what is right and what is wrong. Peran kebenaran dalam kehidupan kita adalah truth is absolute. Kebenaran itu absolut. Tidak ada kebenaran yang relatif. Kalau ada sesuatu kebenaran menjadi bengkok, itu adalah sebenarnya adalah begini. Kebenarannya adalah absolut, tetapi kita membengkokkan kebenaran itu dengan kebengkokan hati kita. Kita seringkali we're trying to bend the truth just because our heart is so bended and crooked. Saudara, tapi truth itself is absolute in nature, and truth will define, truth will discern what is right, what is wrong. Itu peran kebenaran dalam hidup. Dan dalam hal ini, Yesus jelas memerankan peranan ini melalui kebenaran tersebut. Yesus tidak mendinai perzinahan itu dosa. Yesus tahu, ya, you berzina itu dosa, selesai. It is what it is. Truth basically is absolute, and it defines in clarity what is right and what is wrong. Then grace comes in. Now, when you being gracious dalam menghadapi dosa dalam hidup, grace does not attempt to bend the truth. Saat Anda bicara tentang kasih karunia tidak mencoba untuk membengkokkan kebenaran, untuk suit our crooked heart. Grace never attempts to bend the truth to suit our crooked heart. Grace does not attempt to sugarcoat the sin. Saat kita bilang kasih karunia, kita nggak bilang mencoba untuk bikin dosa itu less severe than what it is. Kita seringkali dengan orang, kalau ngeliat seperti ini, berzina. Grace, Anda kalau menjalankan kasih karunia itu, Anda bukan berarti istilahnya bilang, enggak, ini bukan berzina, kok ini cuma nyerempet sedikit saja, nggak tergolong berzina, jadi nggak usah sampai dihukum mati lah. Grace is not like that.
Jadi grace does not attempt to bend the truth. Grace doesn't attempt to sugarcoat the sin. Grace accepts the sinner. So grace must acknowledge the sin. Grace accepts the sinner. Tapi grace does not approve the sin. Perhatikan ini. Dan ini seringkali menjadi permainan berbahaya dalam gereja. Saat gereja bilang, oh saya itu mau menjadi being, grace. It's all about grace, 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 grace. Dan saat kita melihat dosa dalam kehidupan, kita seringkali berpikir bahwa istilahnya, I provide acceptance dan I approve the sin. Dan ini menjadi berhati-hati dalam gereja when we talk about there's always acceptance in the church. Yes, in the church we will accept everybody. Tapi when you expect the church, I want the church to accept me and I want the church to approve my sin, that's not right. So grace, perhatikan ini, grace accepts the sinner, the person, but grace does not approve the sin. And that's what Jesus did. Jesus acknowledged the sin. Yang respon kedua, Jesus highlighted the default status of human as sinner. Yang terjadi saat ditanya begitu, Yesus membungkukkan badan, lalu dia nulis di tanah. Lalu Yesus cuma bilang begini, if any of you who is without sin, be the first to throw the stone at her. Dan lalu tiba-tiba orang mulai pelan-pelan hilang. Karena semua orang kan berdosa. Semua orang berdosa. Mulai dari yang tua-tua. Berarti yang orang yang tua-tua dosanya lebih banyak. Sadar diri dan tahu diri, dia pergi dulu. Gitu. Lalu sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Jadi saudara, Jesus highlighted the default status of human as sinner. Dan kata lain di sini, what role does the truth play here? And truth constantly reminds that every person is essentially a fellow sinner, redeemed by the same Redeemer. Saya ulangi, truth constantly reminds that every person is a fellow sinner redeemed by the same Redeemer, regardless how righteous, regardless how sinful you think you are. Jadi saat kita berpikir lihat orang lain, kita sering merasa, saya lebih kudus nih karena saya sudah Kristen lebih lama, saya merasa lebih tinggi dibandingkan si orang pendosa itu, dasar itu pendosa bobrok sekali. No, truth will highlight the fact, will throw the facts on your face, and will constantly remind you, hey, no matter how righteous you think you are just a broken sinner, and you've been redeemed by grace, by Jesus Christ. And when you think, on the other hand, I'm so broken, I'm not worthy, truth will remind you, you are fellow sinners like other people, and you have been redeemed, you have been loved by the King. So that's what the truth does in your heart, in your mind. But the grace, in that situation, grace constantly reminds how much you have been forgiven, to enable you to extend such grace to other people. Jadi grace, saat Yesus bilang, menyatakan bahwa semua orang berdosa, when you're being gracious, grace will remind you how much you have been forgiven. Supaya apa, saudara? Bukan untuk mengintimidasi kita. Grace will remind us that we have been graciously forgiven, so that we can have power and courage to extend that grace to other people. Respon ketiga Yesus, Jesus released forgiveness and withdrew condemnation. Perhatikan, Yesus katakan begini, where are they? Has no one condemned you? No one, sirs, he said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Jadi Jesus released forgiveness and withdrew condemnation. Let's talk about the first one, release forgiveness. Grace writes off and cancels the debt of your sin in full, complete, non-cancelable, non-refundable. When grace comes in, when Jesus died for us, He graciously cancels and writes off our debts of sins. No matter how big, no matter how much, no matter how large, no matter how severe, no matter how fatal your sins are, grace writes it off. Full stop. Done. Dusted. Even the response of the forgiven may not be as what Jesus expected.
Sekalipun respon kita setelah kita diampuni, kita malah tidak menghargai karya penebusan Tuhan. Kasih karunia sudah dilepaskan, dan kasih karunia tidak bisa ditarik kembali. Kasih karunia sudah dilepaskan, kasih karunia sudah dilepas secara full, total. Your debt of sin has been forgiven. That's grace. Grace also not just writing off the debt of sins, but grace removes the penalty, the price, the punishment that is associated with the sin. Kita berdosa, bayangkan saudara, kita berdosa, melakukan kejahatan. Ada hukuman yang menanti. Jadi yang pertama tadi, dosanya itu Tuhan hapuskan, Tuhan cancel, anggap seperti tidak pernah terjadi. Hilang. Hukumannya itu, grace removes it. Kasih karunia mengangkat. Kasih karunia mengangkat semua hukuman yang terkait dengan itu. Jadi kasih karunia memberikan Anda kemerdekaan secara full. Kasih karunia menyelamatkan Anda secara total. Kasih karunia menyelamatkan dan menebus Anda supaya kita bisa hidup merdeka kembali. Grace removes the penalty, punishment, and price of sins and frees us up unconditionally. That's grace. Nah, when Jesus withdrew condemnation, yaitu Yesus tanya, I will not condemn you. That's what he did. He removes the punishment. Nah, truth, however, perhatikan. Saat kita bilang, oh kita punya dosa seperti dihapus, tidak pernah terjadi. Kita punya punishment, upah dosa kita semuanya, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari itu. Truth calculates and settles that price of sins. Fair and square down to the dot, with Jesus being the ultimate ransom. Maksudnya apa? Yes, Anda dosamu seperti tidak pernah terjadi, hukumanmu hilang, Anda tidak perlu tanggung. Bukan itu hilang tiba-tiba begitu saja. Jesus, God played the game fair and square. Dengan kata lain, Yesus bilang, you bebaskan. You anggap itu dosa, ya salah, itu hapuskan please. Cancel that debt. The penalty, I will pay. That's what the truth does. Itu yang kebenaran lakukan. Kebenaran membayar semua harga dosa, upah dosa, hukuman berkaitan dengan dosa. Kebenaran pada dasarnya akan mengingatkan bahwa hey, itu telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dengan Tuhan menjadi the ultimate ransom. Dan respon yang terakhir, Jesus demanded change of lifestyle. Now, grace takes risk by giving it all up front to the person, regardless how that person will respond, without considering any prospect of change. Kasih karunia memberikan semuanya. Saat Yesus mati dan kayu salib, dia tidak lihat, oh untuk Pilatus saya tidak menebus Anda. Untuk Petrus, you menyangkal saya 3 kali, saya tidak tebus Anda. Untuk Yudas, aduh lebih-lebih. Tapi untuk Maria mamanya, oh ya, saya tebus Anda ibu. Grace doesn't do that. When Jesus died on the cross, He died for everyone. He gave it all up. He gave it all up front without considering anything else. Dan di sini kenapa grace becomes scandalous. Dan makanya Yesus berdoa di atas kayu salib, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan katanya Yesus dan bilang, I'm forgiving them all. They don't know what they are doing. They don't understand what they are doing. Dengan kata lain, Yesus sadar saat dia mati, akan ada orang yang tidak menghargai itu, akan ada orang yang menolak itu, akan ada orang yang tidak menghargai karya penebusan itu. But that's what grace is. Grace takes the risk by giving it all up. Sekalipun orang itu tidak merespon dengan baik. Tapi truth comes into play. Di mana peran truth di sini? Truth comes into play by setting clear expectation on the life transformation. Kebenaran akan hadir dan menetapkan ekspektasi bahwa istilahnya engkau sudah diampuni hari ini, ditebus oleh kasih karunia. Oleh sebab itu, berubahlah. A life transformation is part of the package. When we talk about grace, when we talk about truth, life transformation is part of the package you cannot remove. And this is where the bipolarization terjadi, di mana ada orang yang all grace without truth, they won't consider this. They will think that grace is grace, grace, grace. Tapi
the truth, the reality. Jesus said to the woman, hey, go and sin no more. Pergilah, I won't condemn you. Ya, engkau sudah diampuni, bebas Anda, tapi don't sin anymore. Jangan berdosa lagi. Dengan katanya, truth will have clear expectation bahwa, hey, Anda harus berubah. Life transformation must happen. Ada responsibility yang disematkan kepada kita saat kita telah menerima pengampunan Tuhan. So that's how the truth expecting us for life transformation. So that's all. So I think from how Jesus responded in that story, that gives you a clear explanation of how grace and truth come into play, joining hands together, together responding to the situation. Now I pray, this is quite a lot of material today, tapi aku berdoa bahwa setiap daripada kita bisa belajar dari pemberitaan firman hari ini dan kita mulai menghidupi seperti Yesus menghidupi, seperti Yesus, He is full of grace and truth. We don't need to be bipolarized about all grace, no truth, all truth, no grace. Tuhan ingin kita seperti Yesus, full of grace and truth. Saat kita berjalan bersama ini, saya percaya bahwa istilahnya kita akan bergerak dengan maksimal dalam hidup dan kita akan sehat secara spiritual kita. Saudara, kita bertumbuh secara seimbang, full of grace, full in truth. Mari tundukkan kepalamu, saya mau berdoa buat setiap daripada kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Mau berdoa Tuhan, it's a lot of materials, but I pray Holy Spirit help us so that we can live the Word of God. We can be full in grace and full in truth the way Jesus did. And I pray for the Holy Spirit help us along the way so that we can put in practice your word in every single day of our life, in every single thing, in every single life aspect that we are in, we are practicing, we are putting into practice your word into our lives. Thank you so much, Lord. Bless your church, and I pray for the people, for the members of the church, especially for those people who are recovering from COVID at the moment. I pray for the love of Christ, for the divine healing upon them, Lord. Work through all the process, the medication and the recovery process so that they can fully recover soon and they can be healed by the hands of the Lord. May the protection of the Lord be with every single person, every single family, God, as we ride through this pandemic together. Terima kasih sekali lagi buat kasih setia dan anugerah-Mu, Tuhan. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus penyertai setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya kita memerintah bersama Tuhan di langit yang baru, bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday, everyone. Have a safe week. Have a wonderful week ahead. And stay safe, stay healthy. God bless you all, and we love you.